Now, in this video, I will discuss about multiplication. So, multiplication techniques. Okay. So, I will tell you one general method to how to do multiplication. But before that, we will see some techniques related to 11. I will do some techniques related to 11, related to 111, related to 99, 999, 9999. So, first I will start with multiplication with 11. So, what is the technique which we will do for this multiplication with 11? So, I will start from here. Now I am multiplying 23 with 11. This is 2-digit number. This is also 2-digit number. Okay. I am multiplying 2-digit number with 11. So I will start from here. So what I will do is, instead of we can do basic method is we will multiply like this: 23 into 11. 1 3s are 3, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 2. This is a universal method. So we won't do like this in the exam. So directly how I will write is, so here 2-digit number 2 3. So I will write first 2 here. Okay. 2 3. So I will write 3 here. I am writing these two numbers, 2 3. Now I will add these two numbers. 2 plus 3 is 5. So 23 into 11 is nothing but 253. Okay. Now 35 into 11. So I will write 3 here. I will write 5 here. 3 plus 5, 8. 385. Okay. 35 into 11 is 385. Now 45 into 11. I will write 4 here. 5 here. 5 plus 4, 9. ఏం చేస్తారండి? సో ఈ టూ నంబర్స్ ఇక్కడ ఇది రాస్తారు మధ్యలో నెంబర్ యాడ్ ఇవి రెండు యాడ్ చేసి ఇక్కడ వస్తారు డైరెక్ట్లీ. సో 63 into 11. సో రైట్ 6 here, 6 ఇక్కడ, 3 ఇక్కడ, దెన్ 6 plus 3 డైరెక్ట్లీ. ఓకే. నౌ 81 into 11. 80 here, 1 here, 8 plus 1 9 directly. If you multiply with 2-digit number with 11 directly, write these two numbers 2 3. I am writing 2 3 in between. మధ్యలో ఏం రాస్తారు సార్? Sum of these numbers 3 plus 2 5. మధ్యలో sum of these numbers. Okay, in between you will write sum of these two numbers. So with 11 2-digit number, this is the way. Now here see 47 into 11. 47 into 11. So I will write here 7. Okay, 7. Next 7 plus 4 11. 7 plus 4 is 11. I want only one digit, so I will write 1 here. Carry 1. Carry 1. Now 4 is there. 4 plus 1 5. If carry is there, you should forward that carry. Now 8 9. So I am writing 9 here. Okay, 8 plus 9. 8 plus 9 is 17. So 7 here, carry 1. 8 plus 1 9. So 2-digit number with 11. So 76. I am writing 6 here. 6 raster. Next 7 plus 6 13. I am writing 3 here. Carry 1 is there. I will write carry 1. 7 plus 1. This is 8. 8 36. Now see this 98 into 11. 98 into 11. I will write here. I will start from here. I am writing 8 here. Next 9 plus 8. 9 plus 8 is 17. So I am writing 7 here and carry 1. 9 plus 1. Okay. Next 87 into 11. So 87 into 11 ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం. 7 ఇక్కడ రాసాను. Next 7 plus 8 15. I am writing 5 here. Carry 1. 8 plus 1 is 9. So this is a method to multiply with 11. 2-digit number with 11. ఏం చేస్తారు? 2 numbers ఉన్నాయి సార్. 2 numbers ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. 3 ఇక్కడ రాసాను. Next 3 plus 2 5 2. 3 5 ఉంది సార్. 35 ఉంది. 35 into 11. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి 5 ఇక్కడ రాసాను. 5 plus 3 8. 8 and 3. సో ఈ మధ్యలో ఈ సమ్ రాస్తారు. క్యారీ ఉంటే ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, ముందుకు వస్తుంది క్యారీ. 45. సో ఏం రాసాను? 5 రాసాను. 5 plus 4 9 4. నెక్స్ట్ 63. 63 ఏం చేశాను? 3 రాసాను. 6 plus 3 9 and writing 6. 81. 81 into 11 means 8. Sorry, 1. 8 plus 1 9 and 8. So if there is a carry, then you should forward the carry. So 4 7. I am writing 7. 7 plus 4 11. So I am writing 1 here. Carry 1. 4 plus 1 5. 89. 89 into 11. 9 rasanu. 9 plus 8 17 and carry 1. 8 plus 1 9. Like this you will do. So multiplication with 11 of any 2-digit number. This is the way you have to do. Now I will tell you how to multiply with 11 with 3-digit number. I will take 3-digit number. I will tell multiplication with 3-digit number. Okay. Next I am multiplying 11 with 3-digit number. Just before we have seen 2-digit number. 2-digit number ఏం చేస్తారు సార్? 2-digit number means ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. Then you added these two numbers and you have written this last number. Okay. Now I multiply with 3-digit number. So you start from here. ఇక్కడ ఉంది సార్ 3 ఉంది. So I am writing 3 here. Okay. Next you move like this. 3 plus 2 5. 3. You రెండింటిని యాడ్ చేయండి. So 3 plus 2 5. Okay. Then you add these two numbers. 1 plus 2. 2 plus 1 is 3. And you write this last. Okay. So what I did, I started from here. This is 5. I am writing 5 here. Next 5 plus 4 9. Next 5 plus 4 9. Next 4 plus 2. 4 plus 2 is 6.
then write this 2, then write this 2. Next 362 into 11. You start from here. 2 plus 6. 2 plus 6 is 8. Okay, you add these two numbers. Then you add these two numbers. 6 plus 3 is 9. Then this last number 3. So 3-digit number with 11. So I am multiplying 3-digit number with 11. So this is sir, 1. I am writing 1 here. 1 plus 2, 3. Next 2 plus 5, 7. Next 5 is there. I am writing 5. Okay. So ఏం చేస్తారు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారు 2 ఉంది ఐ యామ్ రైటింగ్ 2 ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేస్తారు 2 plus 2 4 అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇదేమవుతుంది 6 plus 2 8 then you write 6 okay you start from here add these two numbers then add these two numbers write this number start from here add these two numbers and write this last digit okay this is a multiplication technique with 3-digit number with 11 now see this it's other terms which is having carry now see you start from here so I am starting from here I'll write this blueprint I'll start from here. Okay, so this is 6. Remove 6. Then add these two numbers. 6 plus 5, 11. Carry is there. I'm writing carry here. Okay. Next is 7 plus 5, 12. And this carry is there. 13. So I'm writing 3 here and carry here. 7 plus 1, 8. Okay. So this is like this. You should write 7 plus 1, 8. Next. To start from here. Okay. This is 5. I'm writing 5 here. Next add these two numbers. 5 plus 2, 7. I'm writing 7. Then add these two numbers. 8 plus 2, 10. And carry 1 is there. I'm writing carry 1 here. This 8 plus 1, 9. Okay? So start from here. Next this is. Start from here. 6. I'm writing 6 here. Next add these two numbers. 6 plus 3, 9. Next add these two numbers. 9 plus 3, 12. And carry 1 is there. I'm writing carry 1. 9 plus 1 is 10. Okay? Next series. I'll start from here. 7. I'm writing 7 here. Then I'm adding these two numbers. 9 plus 7, 16. So 6 is here and carry is here. Okay? Carry is here. Next 8 plus 1. 8 plus 9. 8 plus 9, 17. And carry 1 is there, 18. So 8 and again carry 1 here. So 8 plus 1 is 9. Okay? I'll start from here. 9. I'm writing 9 here. 9 plus 6, 15. So 5 is here and carry 1 is here. Okay? 7 plus 6, 13. Plus carry 1, 14. I'm writing 1 here. 7 plus 1, 8. So this is a multiplication technique with 11 with 3-digit number. Okay, 3-digit. Now we can do similarly with 4-digit number also, 5-digit number also. I'll take few examples of 4-digit number. Okay. Now I have taken one 4-digit number. I'm multiplying with 11. So same thing, same process. So you start from here. Okay. So I'm writing 4 first here. Then I'm adding this 2. 4 plus 3, 7. Okay, then go like this 3 plus 2, 5. Then go like this 2 plus 1, 3. And this last digit you write it. Same thing, you can go like this continuously. Okay, so I'm taking one 5-digit number. I'm starting from here. 1 is there. I'm writing 1 here. Next I'm multiplying these two numbers. Sorry, I'm adding these two numbers. 1 plus 2, 3. Then I'm going like this 3 plus 2, 5. Then I'm going like this 4 plus 3, 7. Next these two numbers 5 plus 4, 9. I am writing this first number, this number as here. Okay, so this 7867 into 11. I am starting from here. So I am writing 7 here. Next 7 plus 6, 13. That means 13 means 3 is here, carry is here. Okay, next I am going like this. 8 plus 6, 14. Plus carry 1, 15. So I am writing 5 here and carry is here. Okay, next 8 plus 7, 15. Plus 1, 16. And one more carry I am writing here. 7 plus 1 is 8. Okay. Continuously add చేసుకుంటూ వెళ్ళండి కంటిన్యూస్గా ఒక్కొక్క టర్మ్ తీసుకొని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి యూ గెట్ డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లికేషన్ విత్ 11 సో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ 2 సో ఐఎమ్ రైటింగ్ 2 హియర్ ఓకే దెన్ యాడింగ్ దిస్ 2 numbers 3 plus 2 5 so I'm writing 5 here next I'm going like this 4 plus 3 7 so I'm writing 7 here next 1 plus 4 5 so I'm writing 5 here next I'm going like this 1 plus 3 4 I'm writing 4 here next I'm going like this 3 plus 2 5 so I'm writing 5 here next going like this 2 plus 1 3, so I'm writing 3 here and this last digit you write here. So 1, 3, 4, 5, 7, 5, 2. So within a single step you can write directly answers with multiplication with 11. You take any value, any digit number, 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 10 digit, multiplication with 11 is very easy. Directly you start from last number, write last number and add with the before number. 4 plus 3, 7, I'm writing 7, 3 plus 2, 4, 3 plus 2, 5, I'm writing 5 here, 2 plus 1, 3, 3, last digit, you write last digit. Okay, this is the way you will do with multiplying with 11.
Okay. Next, I will tell you how to do multiplication with triple one. This is 11. I will tell you with triple one. Okay. Okay. Till now, what we have seen? We have seen multiplication with 11. Okay. Multiplication with 11 with 2-digit number, 3-digit number, 4-digit number, 5-digit number, 8-digit number. Now, what I will do teach is multiplication with triple one. Multiplication with triple one with 2-digit number, with 3-digit number, 4-digit number, like that I will teach. So I will start with 2-digit number. So before that, what we have done, multiplication with 11, what we have done, suppose I have taken like this, 23 into 11. What you have done? So you started from here, you wrote 3 here, okay? Then you added this to 2 plus 3, 5. Again you wrote this 2. So you wrote 253 with 11. Now I am doing multiplication with triple one. So what you will do, same here, same things sir. You start from here, 3, so I am writing 3 here. Now 3 plus 2 is 5, so I am writing 5. Write this 5 2 times. Again 3 plus 2, 5. You write 5. Then this last digit number you write here. Okay? Now see this. If you don't understand this, see here. So start from here. 2. I am writing 2. Next 2 plus 3, 5. Write 5 here. Again add 2 plus 3, 5. So write 5 here. And this last digit you write here. Okay? So 45 into triple one. Start from here. 5. So I am writing 5. Next 5 plus 4, 9. Write 9. So again add 5 plus 4, 9. Write 9. Then this digit 4. Okay? 2 times you have to add. Here you are adding only 1 time. You are writing here. Triple one is there. That's why you have to add 2 times. Now see this 36 into 11. Start from here. 6. Yes. Then 6 plus 3, 9. Write 9 here. Again 6 plus 3, 9. Write 9 here. And this last digit you write here. Okay? Now 52 into triple one. So start from here to 5 plus 2, 7. Again 5 plus 2, 7. Then this last digit is there 5. Okay? Now see this. If carries are there, what you have to do? If carries are there, these are the problems with carries. Now I am multiplying 67 with triple one. So I will start from here. Okay? I will start from here 7. So I will write 7 here. 7 here. Next what you will do? You will add this. 7 plus 6, 13. So I am writing 13 and 1 carry is there. Okay? 1 carry is there. Now 6 plus 7, 13. Again carry 1 is there. So I will write 14 here. Again 1 carry. So this is 6 is there. That carry is there. I am writing 7. Okay? So what I am doing? I am adding 2 times. So I am starting from here 9. So you can start in some 9. 9 cross and 9 plus 8 is the 17. So write 17. 17 means 1 carry. Single digit answer. You have to write only 1 digit, single digit. So 9 plus 8, 17. 1 carry is there. I am writing carry here. Again 9 plus 8, 17. This carry is there, 18. So I am writing 18. And again 1 more carry is there. This 8 is there plus that one, 9. Write 9. Okay? Now see this. 9. We'll start from 9. 9 plus 7, 16. And 1 carry is there. I am keeping carry here. Next 9 plus 7, 16. This carry is there 17. I am writing 17. I am keeping that one carry here. Next 7 is there. 7 plus 1, 8. Okay? Simple. It's very easy. 98 into triple one. So I will start from here 8. So 8. 9 plus 8 is 17. So I am writing 7 here and that carry 1 is there. Again 9 plus 8 17. This carry is there 18. So I am writing 8 here and that carry 1 is there. This is 9 plus 1 is 10. I am writing 10. Okay? 18 into triple one. So I will start from here 9. So I am writing 9. 9 plus 8 17. So I am writing 7 here and that carry 1 is here. Again 9 plus 8 17 plus 1 18. Carry 1 is there. 8 plus 1 is 9. Okay? So what difference is there? So if you multiply with double one into 2-digit number, so you are writing this last, you are starting from here, you are adding these 2 numbers and you are writing here this last digit. Now with triple one, what you will do? You start from here 3, then add these 2 numbers 5, again add these 2 numbers, again 5, then this write this digit here. Okay? So here also same thing. Now if there is a carry, what you will do? You start from here 7, I wrote 7 here. 7 plus 6, 7 plus 6, 13. I wrote 13 here and I took 1 carry. Again 7 plus 6, 13 and 1 carry is there 14. I have written 14 there, 1 carry is here 4. 4 I have written here and carry I have written here and this 6 is there plus that one 7. Okay? So this is the way you have to do multiplication with triple one with 2-digit number. Next I will teach you multiplication with triple one 3-digit number. Okay? Now I am taking 3-digit number with triple one. Just before we have seen 2-digit number with triple one and now 3-digit number with triple one. So before that, what I have did with 11, 123 into 11, 3-digit number with 11, what you did? You started from here, you wrote 3 here, then you added this to 3 plus 2, 5, then you added this to 2 plus 1, 3, then you have written this last digit. Like this you have done with 3-digit number with 11. Now 3-digit number with 3-digit number, 123 into triple one. So what I will do? I will start from here.
So first you start from here 3. So write 3 here. Then you go like this. 3 plus 2, 5. So I'm writing 5 here. Then take 3 digits. Okay. Then at a time take 3 digits. So you remove 3 plus 2, 5 plus 1, 6. Okay. So you started from here 3. You wrote 3 here. Then you added these two numbers 3 plus 2, 5. You have written 5. Then take 3 digit numbers at a time. 3 plus 2, 5 plus 1, 6. Okay. After completing 3 digits, next you add these 2 digits. 2 plus 1, 3. Write 3 here. And 1 is there. Write 1. Okay. See this problem, you will understand this. We'll start from here 4. Okay, I'm starting from 4. Add these two numbers. 4 plus 2, 6. I wrote 6 here. Then add total 3 digits. Add total 3 digits. 4 plus 3, 7 plus 2, 9. I'm writing 9. So after completing 3 digits, then add these 2 digits. Last 2 digits. 3 plus 2, 5. Add 5. Then add this last digit is. Okay, see this. 531 into 311. So start from here 1. So I'm writing 1. Add these 2 digits. 3 plus 1, 4. I'm writing 4. Next, take 3 digits. 5, 3, 5 plus 3, 8, plus 1, 9. So I'm writing 9. Then you take only these last 2 digits. So 5 plus 3, 8. I'm writing 8. Then write this 5 here. Okay. So start from here 5. So I'm writing 5 here. Next, these 2 digits 5 plus 3, 8. Next, in yes, sir, 3 digits add yes, sir. 5, 3, 8, 1, 9. Next, this digit element only 2 digits. 1, 3, 4. Then write this 1. Okay. Then I'm going here where carries are here. So I'll start from here. Okay. You can start next. So last digit 4. I'm writing 4 here. Then I'm going like this. 5 plus 4, 9. So I'm writing 9. Then consider 3 digits. Total 3 digits consider. 6 plus 5, 11. 11 plus 4, 15. So write 5 here and then carry 1 here. Okay. After completing these 3 digits, then you remove this last digit. So you so 6 plus 5, 11. 11 plus 1, 12. So take carry 1. So you got 6 only, carry 1, 7. Okay. So what you'll do, you'll start from here. 8. So I'm writing 8 here. Next 8 plus 6, 14. So I'm writing 4 here and carry 1 is here. Okay. Then you take 3 digits. Complete 3 digits this one. 8, 6, 14. 14 plus 7, 21. Carry 1, 22. So I'm writing 2 here and 2. So after 3 digits complete, so then eliminate here last digit. Okay. Last digit eliminate, so only 2 digits on that. 7, 6, 7 plus 6, 13, carry 2, 15. So you carry 7 and carry 1, 8, total 8. Okay. Start from here. It start and so 7 7 randi. 8 plus 7, 15, 15 randi, carry 1 ossundi. Tarvata total 3 digits diskondi. 9, 8, 17, 17 plus 7. 24, carry 1 undi 25. So 2 carry untundi, 2 ila rasa. 3 digits అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ డిజిట్ ఎలిమినేట్ చేయండి ఓన్లీ 2 డిజిట్స్ మిగులుతాయి ఏమవుతుందంటే 9 8 17 ప్లస్ 2 19 సో టోటల్ అయిపోయినా ఈ లాస్ట్ డిజిట్ ఉంది అంటే ఈ 9 కి 19 ఉంది క్యారీ 1 సో 9 ఉంది 9 plus 1 10 ఓకే సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ 6 ఐ యామ్ రైటింగ్ 6 ఓకే నెక్స్ట్ 5 plus 6 11 so I am taking carry here next 3 digits 8 plus 5 13 plus 6 19 and this carry is 20 I am writing 2 here. Next after 3 digits అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు సార్ లాస్ట్ డిజిట్ ఎలిమినేట్ చేస్తారు అంటే ఓన్లీ 2 digits మిగులుతాయి కదా 8 plus 5 13 plus 2 15 and again carry 1 here 8 is there this carry 1 total will be 95016 so this is a method to multiply 3 digit number with triple one okay now so we have seen 11 and triple one now multiplication technique for multiplication with 99 triple 9 double 9 double 9 like this okay so I'm starting with here multiply 99 with 38 so 99 with 38 so what you have to do is so ఈ number ఏముందండి other than 90 number 38 ఉందా so ఇక్కడ 2 digits ఉంటే ఇక్కడ 2 digits ఉండాలి సార్ here 2 digits are there here also should be 2 digits if suppose here 3 digits are there triple 9 then here also should be 3 digits okay this method is applicable only same digits ఇక్కడ 2 digits ఉంటే ఇక్కడ 2 digits ఉండాలి సార్ ఇక్కడ 2 digits ఉంటే ఇక్కడ 2 digits ఉండాలి here 99 means here also 2 digits here 999 means here also 3 digits like this it should be if it is not there what you have to do I will tell that also but from here I am telling here 2 digits means here also 2 digits should be there so 99 into 38 so ఈ number 38 ఉంది కదండి 38 is there so you take one number less so 38 one number less అంటే ఏమవుతుందండి 37 take 37 here okay then you say 99 into 38 means you take one number less 38 is there you take 37 after that so here 3 is there how much you should to get 9 what must be added here 3 is there to get 9 what must be added 9 రావాలంటే ఏమి యాడ్ చేయాలి సార్ 6 యాడ్ చేయాలి so write 6 here okay 7 is here to get 9 what must be added 2 so write 2 here that's it 99 into 38
వాట్ యూ హ్యావ్ డన్, ఇక్కడ 38 ఉంది కదా సార్, ఒక నంబర్ లెస్ రాయండి. సో ఐ రోట్ 37. నెక్స్ట్ హియర్ 3 is there to get 9. 9 రావాలంటే ఇక్కడ నంబర్ ఎంత ఉండాలి సార్, 9 కి ఎంత, 9 రావాలంటే 3 కి ఎంత యాడ్ చేయాలి, 6 యాడ్ చేయాలి. సో రైట్ 6 here. Here 7 is there. 9 రావాలంటే to get 9 what must be added, 2 is added, right? 2 here. Now see this example. 99 into 47. So what I will write, I will take one number less. 47 means 46. Now to get 9 what must be added here, 5. So write 5 here. For this to get 9 what must be added, 3. So I write 3 here. Okay, 99 into 47 is 4653. So here also see this 99 into 56. So what I will do, I take one number less, 55. Here to get 9 what must be added, 4. To get 9 what must be added, 4. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయండి సార్. 9 రావాలంటే ఏం యాడ్ చేయాలి, 4 యాడ్ చేయాలి. 4 యాడ్ చేశాను, 4 ఇక్కడ రాశాను. ఇక్కడ 5 కి 9 రావాలంటే ఏం యాడ్ చేయాలి, 4. సో రైట్ 4. ఓకే, 99 into 76. సో యూ టేక్ వన్ నంబర్ లెస్, ఇట్ విల్ బికమ్ 75. టు గెట్ 9 వాట్ మస్ట్ బి యాడెడ్ హియర్, ఈ 7 9 కావాలంటే ఎంత యాడ్ చేయాలి సార్, 2 యాడ్ చేయాలి. సో రైట్ 2 హియర్. ఈ 5 9 కావాలంటే ఎంత యాడ్ చేయాలి, 4. రైట్ 4 హియర్. సో 99 into 76 nothing but 7524. So this is multiplication with double 9. So now I am taking multiplication with triple 9. So here 3 digits means here also should be 3 digits. Compulsory 3 digits ఉండాలి సార్. ఇక్కడ 2 digits ఉంటే ఇక్కడ కూడా 2 digits ఉండాలి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 digits, 9 9 9. So here also should be 3 digits. So what I will do, I will start from here, same thing. Now here 3 digits are there, here also 3 digits. Now what I will do, you will take this one number less. 368 ఉంది కదా సార్, right? 367. You take one number less, 367. Same method. You start from here. 3 is here. To get 9 what must be added, 6. Right, 6 here. Here 6 is here. To get 9 what must be added, ఏం యాడ్ చేయాలి సార్, 6 ఉంది, ఏం యాడ్ చేస్తే 9 వస్తుంది, 3. సో రైట్ 3 here. Next 7 is here. To get 9 what must be added, 2. Right, 2. So 999 into 368 is nothing but 367632. Now 999 into 563. So here 3 digits, here 3 digits. Okay, directly you can do. So what we'll do first, you take one number less, ఒక number less తీసుకోండి. So I write 562. Okay, no? To get 9, first you can start it. So to get 9 what must be added, 4. So I'm writing 4. For 6 what must be added, 3. For 2 what must be added, 7. To get 9. Okay, 999 into 787. So to start from here, you take one number less, 786. Here 2, here 1, here 3. 999 into 897. Take one number less, 896. To get 9 what must be added, 1. To get 9 what must be added. So it's already 9 sir. So aim add is 9 వస్తుంది, I will add 0. Okay, here 6 is there. So what must be added, 3. So this is the method to multiply with double 9 with 2 digit number, 999 with 3 digit number. Similarly for 4 digit number also. Okay, అర్థమైందండి? ఓకే, నెక్స్ట్ అయితే now I am multiplying with double 9. Okay, with 4 digit number. This is also double 9. It should be 4 digit number. 1 2 3 4. Same method. So 1 2 3 4 is there. You take one less, so it will be 1 2 3 1. Okay, sorry, 3 1 2 3 1 less, it will be 1 2 3 3. Okay, now you start from here. How much it should be added to get 9? You will add 8. So 1 ఉంది, ఎంత యాడ్ చేస్తే 9 వస్తుంది సార్, 8. So I am writing 8 here. ఇక్కడ 2 ఉంది, ఎంత యాడ్ చేస్తే 9 వస్తుంది, 7. ఇక్కడ 3 ఉంది, you will add 6. ఇక్కడ 3 ఉంది, you will add 6. Okay, now I will start from here. 999 into 7652. So you take one number less, so it will be 7651. So ఇక్కడ 7 ఉంది, ఎంత యాడ్ చేస్తే 9 వస్తుంది, 2. So write 2 here. ఇక్కడ 6 ఉంది, how much is added to get 9, 3. Write 3 here. Here 5 is there, how much is added, 4. Here 1 is there, how much you will add, 8. Okay, like this. Now here 999 into 8367. So you take one number less, 8366. So how much is added here, 1. How much is added here, 6. How much is added here, 3. How much is added here, 3. Okay, already చేసాం కదా సార్, అందుకే డైరెక్ట్ రాస్తున్నాం. Now see this is important. Now I told you in this method, here 4 digits means here also should be 4 digits. Here 3 digits means here also should be 3 digits. Now here 4 digits are there, 999, but here only 3 digits are there. So what you have to do is you have to convert it to 4 digits. How a 3 digit number will be converted into 4 digits? So ఏం చేస్తారంటే ముందు ఒక 0 పెట్టండి. So you write 1 0 in front. Now this has become 4 digit. So you should assume it is not a 4 digit, but you think this is a 4 digit. Okay, ముందు 0 పెట్టుకోండి, then 4 digit అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు సార్, సేమ్ మెథడ్. సో సేమ్ మెథడ్ ఏం చేస్తారు సార్, ఈ నంబర్కి 1 లెస్ రాస్తారు. సో ఏం చేస్తారు, 0 5 6 and 1 less 7 ఉంది కదా, so write 6. Okay, yes, then you start from here. ఇక్కడ ఎంత యాడ్ చేస్తే 9 వస్తుంది సార్, 0 కి 9. If you add 9 you will get 9. So I write 9.
5 కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 9 వస్తుంది 4, ఐ రైట్ 4. 6 కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 9 వస్తుంది 3, సో ఐ రైట్ హియర్ ఆల్సో 6, 3. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? See this. So this is 4 digit number, this is only 3 digit number. So what I will do, I will write 0 here. Okay, I will write 0 here. So I will take one number less, 0736 ఉంది సార్, one number less. So I will write 0735, 0735. So here 0 is there, starting number ఏమో సార్ 0 ఉంది. So how much is added to get 9? ఎంత యాడ్ చేస్తే 9 వస్తుంది. So 0 కి 9 యాడ్ చేస్తే 9 వస్తుంది. So I will write 9 here. ఇక్కడ 7 ఉంది, I will add 2. ఇక్కడ 3 ఉంది, I will add 6. ఇక్కడ 5 ఉంది, I will add 4. Easy. 9999 into 864. So write 0 here. Okay, now you will take one number less. 0863. 1 number less, 0863. So 0 only, you will add 9. 8 only, you will add 1. 6 only, you will add 3. 3 only, you will add 6. That's it. So this is the way to do multiplication for 99, 999 and 9999. Okay? 2 digit, 2 digit, 3 digit, 3 digit, 4 digit, 4 digit. If it is not 4 digit, you convert it to 4 digit. 3 digit కూడా same sir. ఇప్పుడు 3 digit number ఉండి ఇక్కడ 2 digit number ఉంటే you write 1 0 in front. Same thing you get directly. Okay. Now we have seen multiplication with 11, with 111 and 9999, 99, 999. Okay. Now numbers close to 100. Now if two numbers are multiplied that are close to 100, how to do directly? Okay. Two numbers are numbers close to 100. Here two numbers are the 99, 98 into 99. These are the numbers close to 100. 93 into 96. This also numbers close to 100. 89 into 95. 90. This also close to 100. So these are the numbers close to 100. If the numbers are close to 100, how to do directly? That method now I will teach. Now see this sir. This number is 98 into 99. Now this is 98. So how much it is less than 100 sir? 98. 100 కింద తక్కువ ఉంది 2. So it is less కాబట్టి I will write -2 sir. Okay. If it is plus, if it is more, then I will write plus. 98. This number is 98. How much it is less? 2. So I am writing -2. Why I am writing -2? Because it is less. Next, here 99 is there. ఇక్కడ ఎంత ఉందండి 99 ఉంది. ఇది ఎంత లెస్ ఉంది 1. So I am writing -1. Okay. I am writing -1. So first step is ఇక్కడ ఉంది సార్ 98. You subtract 98 from 98. You subtract this -1. Or from this 99 you subtract -2. దీంట్లో నుంచి ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, లేకుంటే దీంట్లో నుంచి ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. బోత్ సేమ్. 98 -1 ఏమవుతుంది 97 అవుతుంది. ఆర్ 99 -2 ఏమవుతుంది 97 అవుతుంది. ఓకే, ఇలా అయినా వేయండి, ఇలా అయినా వేయండి. సో 98 -1 ఏమవుతుంది 97. ఐఎమ్ రైటింగ్ 97 here. ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, దెన్ మల్టిప్లై దిస్ టూ నంబర్స్. 2 1s are 2. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది అంతేనండి. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 1s are 2. సో ఏమొస్తుంది 2 వస్తుంది. బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ లాస్ట్ 2 digits. లాస్ట్ 2 digits రాయాలి. సో 2 డైరెక్ట్గా రాయాలని ఏమని రాస్తాను, లాస్ట్ 2 digits ఐ విల్ రైట్ 0 2. ఓకే, అర్థమైందా? సి మళ్ళీ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. నౌ 93 into 96. Now this 93, how it is less by 100? Yes, 93 is less than 100. How much it is less? So it is less by 7. అంతేనా అండి? 100 కి ఎంత లెస్ ఉందండి 93 అంటే 7. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ లెస్ కాబట్టి -7 వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ 96 ఉందండి. ఇది ఎంత లెస్? లెస్ బై 100 how much sir? Less by 100 4. So ఐఎమ్ రైటింగ్ -4. Why I am writing -7 -4? Because 93 కి -7, 100 కి ఎంత లెస్ ఉంది సార్ -7, 96 100 కి ఎంత లెస్ ఉంది 4 ఉంది కాబట్టి I am writing -4. సో సబ్ట్రాక్ట్, సో క్రాస్ తీసుకోండి సార్. ఇలా 93 -4 అని వేయండి, 96 -7 అని వేయండి. బోత్ సేమ్. 93 -4 89 or 96 -7 also 89. So 93 -4 ఏమవుతుందండి 89. రైట్ 89 here. Then multiply these two terms. Minus into minus ఏమవుతుంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. ఓకే, 7 4s are 28. 7 4s are 20. లాస్ట్ 2 digits వాళ్ళు డైరెక్ట్లీ 20. ఈజీ. Now take this 89 into 95. ఇది ఎంత లెస్ ఉంది 100 కి 11. సో ఐమ్ రైటింగ్ -11 here. ఓకే, 95 ఉంది, ఇది ఎంత లెస్ ఉంది 100 కి 5. సో ఐమ్ రైటింగ్ -5. నెక్స్ట్ ఇలా క్రాస్ తీసుకోండి సార్. దీని నుంచి ఇదైనా సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, దీని నుంచి ఇదైనా సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. బోత్ సేమ్. 89 - 5 ఏమవుతుంది 84. 95 - 11 that is also 84. So 89 - 5 is nothing but 89 - 5 ఎంత అవుతుంది సార్ 84. I am writing 84 here. Next, ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేయండి. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 11 5s are 55. 11 into 5 55. Right, 55. Okay, now these are numbers close to 100. Now I am coming here. 87 into 89. So 87 into 89. Now ఇది ఎంత లెస్ సార్ 13. Okay, I am writing -13. దేనికి లెస్ 100 కి. ఓకేనా, 87 ఎంత లెస్ 100 కి 13. సో ఐమ్ రైటింగ్ -13. ఈ హియర్ ఈస్ 89. సో 89 ఎంత లెస్ -11. ఐమ్ రైటింగ్ -11. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు సార్, క్రాస్ చేస్తారు. సో దీని నుంచి 11 అయినా సపరేట్ చేస్తారు, ఆర్ 89 నుంచి 13 అయినా సపరేట్ చేస్తారు. బోత్ ఆర్ సేమ్. 87 - 11. 87 - 11 ఏమవుతుంది సార్ 76 వస్తుంది.
I'm writing 76 here. Next 13 minus into minus ఏమవుతుంది సార్ ఫస్ట్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 13 11 సార్ 13 11 ఏమవుతుంది సార్ ఇందాక టెక్నిక్ చెప్పాను 13 into 11 2 digit నెంబర్ విత్ 11 ఏం చెప్పాను సో 13 into 11 ఏం రాస్తారు 1 3 రాస్తారు ఇవి రెండు 1 plus 3 4 you write 4 ఓకేనా 13 11 143 13 143 బట్ టేబుల్స్ 20 వరకు గుర్తుండాలి సార్ 13 into 11 ఓకేనా 13 into 12 13 into 14 13 into 20 up to 20 you should remember ఓకేనా 13 into 11 ఏమవుతుంది సార్ 143 సో 143 but I want only last two digits so I write 43 here last two digits ఓకేనా this extra 1 is there అది ఇక్కడ క్యారీ అవుతుంది సార్ అదేమవుతుంది క్యారీ అవుతుంది సో ఇదేమవుతుంది 7743 సో ఇక్కడ 11 కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను కానీ నేను యూజ్ చేసుకున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ 86 into 95 సో 86 into 95 ఎంత లెస్ సార్ -14 ఓకేనా ఇది ఎంత లెస్ సార్ -5 ఓకే నో ప్రాబ్లం సో యూ డూ క్రాస్ లైక్ దిస్ దీని నుంచి ఇది మైనస్ చేయండి దీని నుంచి ఇది మైనస్ చేయండి బోత్ సేమ్ 86 minus 5 is nothing but ఎంత 86 minus 5 is nothing but 81 so I write here 81 రాసాను నెక్స్ట్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది సో 14 5 ఎంత సార్ 70 14 5 70 రేట్ 70 డైరెక్ట్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ క్యారీ యూ రైట్ హియర్ యూ యాడ్ క్యారీ హియర్ ఓకే నెక్స్ట్ 84 into 98 సో హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్ లెస్ -60 ఇది ఎంత లెస్ సార్ -2 అంతేనా సార్ 84 కి ఎంత లెస్ 100 కి -16 సో ఇది ఎంత లెస్ -2 సో క్రాస్ చేయండి దీనిలో నుంచి ఇది సపరేట్ చేయండి లేకుంటే దీంట్లో నుంచి ఇది సపరేట్ అండ్ బోత్ సేమ్ 84 minus 2 ఏమవుతుంది సార్ 82 హియర్ నెక్స్ట్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ 16 2s are 32 రైట్ 32 okay this is the way you have to do these are the numbers close to 100 these all are less numbers and first example ఏం చెప్పాను సార్ అన్ని numbers less తీసుకున్నాను ఏం చేశాను ఇక్కడ ఎంత లెస్ ఉంది -2 ఉంది ఇక్కడ ఎంత లెస్ ఉంది -1 ఉంది సో దీని నుంచి ఇది మేనేజ్ చేయండి 98 minus 1 97 వస్తుందా 99 2 97 both are same సో ఏదైనా ఒకటి వేయండి నెక్స్ట్ లాస్ట్ 2 digits ఎలా రాస్తారు ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేయండి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 1s are 2 సో డైరెక్ట్లీ 2 రాయాలి సార్ లాస్ట్ 2 digits రాయాలి దట్స్ ఐ యామ్ టేకింగ్ 0 2 నెక్స్ట్ ఇది కూడా అంతే -7 ఉంది లెస్ 7 ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఉంది 4 ఉంది లెస్ ఉంది కాబట్టి నేను మైనస్ రాస్తున్నాను సో దీని నుంచి సపరేట్ చేయండి 93 - 4 ఏమవుతుంది 89 ఇవి రెండు మల్టిప్లై అయ్యి 7 4 20 యు ఆర్ రైటింగ్ 28 క్యారీ ఉంటే ముందే యాడ్ చేస్తారు సార్ అంతేనా ఇక్కడ క్యారీ వచ్చింది మీకు 143 ముందే యాడ్ చేస్తారు ఓకే దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు డూ దీస్ ఆర్ ద నంబర్స్ క్లోజ్ టు 100 ఓకే నౌ ఐ టేక్ నంబర్స్ గ్రేటర్ దెన్ 100 నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తాను సార్ గ్రేటర్ దెన్ 100 తీసుకొని సేమ్ ఐ విల్ డూ లైక్ దిస్ వన్ ఓకే previously what we did numbers close to 100 less than 100 we have taken now these are the numbers this also close to 100 but greater than 100 I have taken two numbers greater than 100 now how we will multiply this now I will start from here see this 101 it is greater by 100 how much it is greater by 100 1 ante andi 101 and 100 kante extra ఉంది 1 so if it is greater I will write plus 1 okay less unte రాసాను minus రాసాను greater unte రాసాను plus రాసాను so it is greater by 1 so I am taking plus 1 here 103 is there now this is also greater by 100 how much it is greater by 3 so this also I am taking as plus 3 this also I am taking as plus 3 this is greater by 1 this is greater by 3 so greater that's why I am writing plus now same thing cross okay so before that what you did if it is less minus you subtract it minus ఉంటే ఏం చేస్తారు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఏముంది ప్లస్ ఉంది ప్లస్ ఉంటే ఏం చేస్తారు యాడ్ చేయండి ఈ క్రాస్ లో యాడ్ చేయండి 101 plus 3 should add this 101 plus 3 is 104 or 103 plus 1 you add either like this or in this way okay 101 plus 3 101 plus 3 ఏమవుతుంది సార్ 104 right 104 here okay right 104 now plus into plus is plus into plus is plus so 1 into 3 it is 3 so 3 direct you add sir 3 last 2 digits you have to fill last 2 digits so 3 ones are 3 you write 0 3 okay now 104 into 105 so how much it is greater by 100 ఎంత greater sir 104 it is plus 4 greater కాబట్టి plus రాస్తున్నాం sir less ఉంటే minus రాస్తాం by 4 now 105 how much it is greater 5 so I am writing plus 5 now you do cross like this so 104 plus 5 యాడ్ చేయండి లేకుంటే 105 కి plus 4 యాడ్ చేయండి 104 plus 5 is nothing but 109 next multiply these two terms 4 5s are 20 plus into plus is plus 4 5s are 20 so 2 digits I am writing 2 digits okay next 109 into 103 so it is greater 109 is greater by 100 enta sir enta greater 9 so I am writing plus 9 here ఇది ఎంత greater plus 3 so I am writing plus 3 now you do cross like this so 109 plus 3 ఏమవుతుంది 112 or 103 plus 9 112 I am writing 112 next 9 3s are 27 so I am writing 27 okay
Now 111 into 101. How much it is greater? Plus 11. How much it is greater? Plus 1. You do like this cross. 111 plus 1 is 112. Next 11 ones are 11. Right? 11 here. Okay. Next I am doing this. I am coming here. Now 107 into 108. So how much it is greater? Identa greater on the plus 7. Identa greater on the plus 8. So cross చేయండి 107 plus 8. So 115. Right? 115 here and multiply these two. 7 8s are 56. Right? 56. Okay. Next 104 into 15. So identa greater? Plus 4. Identa greater? Plus 15. So cross చేయండి. So 104 plus 15, 119. Right? 119 here. 15 4s are 60. Right? 60. Okay. Next 112 into 113. So in this society, is the greater 12. It is greater by 12 plus 12. It is greater by 13 plus 13. So cross చేయండి 112 plus 13. ఏమవుతుంది 112 plus 13 is 125 or 113 plus 12. It is 125. So 125. Now see this 12 into 13. 12 13s are. What is the value of 12 13? It is nothing but 156. 12 into 13, 12 13 is 156. But I want only last two digits, so I am writing it 12 into 13, its value is 156. Okay, 156. I want only last two digits. So I write last two digits here. Okay, ఇక్కడ last two digits వస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఈ క్యారీ 1 ఉంది కదండి, ఈ క్యారీ 1 ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, దట్ క్యారీ 1 will come here. సో ఇది ఏమవుతుంది 126, 125 plus 1 is 126, 56. If it is the carry, you should take that carry forward. Okay, carry వస్తే carry forward తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 111 into 107. సో 111 into 107 ఏం చేస్తారు సార్? ఇక్కడ ఎంత గ్రేటర్ ఉంది? ప్లస్ 11. ఇక్కడ ఎంత గ్రేటర్ ఉంది? ప్లస్ 7. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రాస్ చేయండి. 111 plus 7 is 118. Okay, 118. Next multiply this. 11 7 is 77. Suppose if you get carry, you take that carry forward. ఇక్కడ యాడ్ చేయండి carry. Okay, so this is the way you have to do. These are the numbers close to 100 which are greater than 100. Now before that what we did numbers close to 100 which are less than 100. Now next what I will take one number one number less than 100 and one number greater than 100. Okay. Now I have taken numbers close to 100. One is greater than 100 and one is this number I have taken one less than 100, another greater than 100. So how you will do directly? Now see this. I told you if number is less than 100 you will take minus. If the number is greater than 100 you will take plus. So this is 97. How much it is less than 100? Yes, it is less than 100. How much it is less than 100? 3. So I am writing here minus 3. Okay. This is 103. It is greater than 100. Yes, it is greater than 100. How much it is greater than 100? It is greater than 100 by plus 3. Okay. If it is less, I have written minus. If it is greater, I have taken plus. So same thing you do cross like this. Okay. Either you add to this number. Here plus is that 97 plus 3. It will become 100. Or 103 minus 3. You subtract 103 minus 3 is also 100. You will add 97 plus 3. It is 100. Or 103 minus 3 is also 100. So 97 plus 3 becomes 100. I am writing 100 here. Okay. That's next. You multiply these two numbers. So plus into minus is minus. Plus into plus. First what you got? Minus into minus you got plus. Second you got plus into plus you got plus. Now here minus into plus. That means you are getting negative sign. Minus into plus is minus. If you get negative sign, what you will do is you write 2 zeros here. Now 3 3s are 9. So subtract 9 from here. So what you will do? You will subtract 9 from here. Okay, no? So subtract 9 from here. What you will get, sir? You take carry here. This becomes 100. This is 9. This is 9. This is 9. This is 10. 10 minus 9 is 1. This is 9, 9, 9. This is 0. Okay. What you have done? So what if plus into minus is minus, you are getting minus. If you get minus, you add extra 2 zeros here and subtract this 9. Okay, no? You will get 9991. Okay, no? Now what I am doing here? See this. See this example also. 97 into 107. Now this is less than 100. How much it is less? 4. So I am writing minus 4. This is greater than 100. How much it is greater? 7. So I am taking plus 7. Now 90 you do like this cross. So you add 97 plus 7. If plus is there, you add 97 plus 7. Or you subtract 107 minus is there, you subtract. 107 minus 4 is how much? 103. So I am writing 103 here. Okay. Now plus into minus is minus. So if it is minus, you write 2 zeros here. If it is write 2 zeros here. Next 7 4s are 28. You subtract 28. Write 2 zeros here and subtract. Multiply these two numbers. 7 4s are 28. So subtract 28. So what you will get? So you take carry here. Carry 1. 10 minus 8 is nothing but 2.
9 minus 2 is nothing but 7. Already carry in this, 2 into 2, 1 0 to 7. Okay, so I'm taking this example. Now 89 into 104, it is less, so it is less by 11, so it is greater, plus 4. Okay, now you do cross like this. Okay, you add 4 to this number or you subtract 11 from this number. 89 plus 4, it is nothing but 93. Okay, now minus into plus is minus. If it is minus, you write 2 zeros here. 11 fours are 44. So subtract 44. So ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ క్యారీ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ క్యారీ అవుతుంది. 10 minus 4 is nothing but 6. 9 minus 4 is 5. Here only 2 is there. 2, 9, 2, 5, 6. Simple multiplication. Okay, now see this. 99 into 109. So how much it is less? Minus 1. Okay. How much it is greater? Plus 9. So you do cross. Okay, 99 plus 9 or 109 minus 1. So 109 minus 1 is 108. So I will write 108. Then what I will do? I will write 2 zeros here and I will subtract 1 9s are 9. I will subtract 9. Now directly what you will do is, anyway it will become carry forward అవుతుంది. Directly ఇక్కడ ఏమవుతుంది సార్, ఇక్కడ carry ఒక carry వస్తుంది. Then you are subtracting. So directly what I will do, here 108 is there. So what I will do, I will subtract before only 1. So ఏంటంటే ముందే ఒక వాల్యూ 1 తీసేస్తాను సార్. సో ఏం రాస్తాను, 107 రాస్తాను. 107 రాస్తాను. 100 నుంచి 9 మైనస్ చేస్తాను. 100 minus 9 ఏమవుతుంది, 100 minus 9. What you get? 91. So I will get 91. Same thing I am writing directly. If you write like this also, ఇది ఏమవుతుంది సార్, 109 minus 1 ఏమవుతుంది, 108. I am writing 2 zeros. Okay, then 1 9s are 9. So you subtract 9. ఏమవుతుందండి, క్యారీ ఇది ఏమవుతుంది, 7 అవుతుంది. ఇది ఏమవుతుంది, 10 అవుతుంది. మళ్ళీ ఒక క్యారీ అవుతుంది. ఇది 9, ఇది 10. 10 minus 9 is 1. ఇది ఏమవుతుంది, 9. ఇది 7, 1 0 7 9. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇనిషియల్గా 108 వస్తుంది కదా, ముందే క్యారీ తీసేసాను సార్. ఎందుకంటే ఒక క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, ముందే తీసేస్తాం. 107 రాసాను. 100 నుంచి 9 మైనస్ చేసాను, మీరు గెట్ 91. సో డైరెక్ట్ ఇంకో స్టెప్ ఫర్దర్ డైరెక్ట్గా రాయండి. ఇది ఎంత లెస్ ఉంది, 9. సో ఐమ్ రైటింగ్ minus 9. ఇది ఎంత ఇంత గ్రేటర్ ఉంది, 1. సో ఐమ్ రైటింగ్ plus 1. సో యూ యాడ్ దిస్ 91 plus 1 92. 91 plus 1 92. బట్ ఇక్కడ ఎలాగో మైనస్ వస్తుంది, క్యారీ అవుతుంది కాబట్టి ఆ బార్ ఉన్నాయి, ఆ క్యారీ ఏం చేస్తున్నాను, ముందు తీసేస్తున్నాను. 91 plus 1 is 92. సో ఐ రైట్ ఓన్లీ 91. I will write only 91. Then I will subtract 100. 1 9s are 9. So 100 minus 9 will become 90. అర్థమవుతుందా? See here. 93 into 106. How much it is less? Minus 7. How much it is greater? Plus 6. Okay. 93 plus 6. 93 plus 6. 93 plus 6, 99. So what I will do, I will subtract before only 1. 93 plus 6 is 99. So I will write only 98. Then I will subtract 100 minus multiplication of these two. 100 minus 7 6 are 42. 100 minus 42 is nothing but 58. డైరెక్ట్గా ఇలా రాయొచ్చు. లేకుంటే ఇలా 2 zeros రాసుకోండి, ఎలాగో ఇక్కడ బార్ వేసుకోండి, మైనస్ వేస్తే డైరెక్ట్గా ఇలా వస్తుంది. ఇంకా ఫర్దర్గా ఒక స్టెప్ ముందు వస్తుంది సార్. ఓకే, సో ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. నౌ what I will do is, so I will end this section here. In the next section, I will tell you how to do some more techniques are there. After the techniques, number ending with 5. Okay, now if the sum of the digits is 10, that methods also I will take. After that, I will tell you one generalized method that is useful for exam. That generalized method I will tell you in the next video. Okay, now I will stop here. If you like this video, please subscribe and share this video.